So Venn diagram म्हटल्यार कितें म्हणून a set, खंयचोय set आसा पळय, it can be represented in terms of a diagram. Okay, that's called as a Venn diagram. Typically Venn diagram also असतो. This is your universal set and this is whatever set you are referring to. Suppose universal set as a natural numbers. Okay, and another set A as a, let us take 1, 2, 3, 4 and 5. Then Venn diagram is represented in this form, where the square, whatever is there, is representing your universal set, whereas the circular portion is that is your set A. Okay, so it is basically a graphical representation. चित्र काढून आता तुम्ही refer करता. That is what is a Venn diagram. Okay, it's called as a Venn diagram. Venn diagram. So was a A असा set. अजून कोण कोण येतो? 1, 2, 3, 4, 5 आणि बाकीचे आम्ही बाहेर असा पळय. तिथून कोण कोण येतले? I will just draw here 1, 2, 3, 4 and 5. These 5 numbers are a part of set A. Then what about others? What is there here? ह्याच्या पुढले सगळे उरलेले जे नॅचरल नंबर्स आसा नी ते हांगासर आसा. ओके, सपोज हांवें आनी एक सेट डिफाइन केलो, सेट B. It is 6, 7 and 8. You can represent it here. Okay, 6, 7, 8. And I will mark it as set B. Okay, universal set how do you change करता? I will change it from 1, 2, 3, 4 up to let us take 12. Okay, so what a square असा पळय तितून कोण कोण आसा? 1 ते 12 सगळे नंबर आसा. All are there. 1 to 12 everybody is there. In this circle what is there? From 1 to 5, that is set A. In this smaller circle what is there? From 6 to 8, that is 6, 7, 8. This is there. So 1, 2, 3, 4, 5 हांगा आसा. 6, 7, 8 हांगा आसा. मागीर भायर कोण आसतले? 9, 10, 11 and 12. Okay, 9, 10, 11 and 12. Well, this is just a representation of a set. If you have understood this, show a thumbs up. Okay, this thing, whatever is shown here is a representation of set. अशें ना की इतल्या सर्कल व्हडले आसा 5 नंबर आसा 4 नंबर इतलो व्हडलो जागो आसा. डोंट थिंक लायक दॅट. इट्स जस्ट अ रिप्रेझेंटेशन. ओके, now there is, suppose you have set B as I'll show you like this. If this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, suppose another example. Okay, next example. 1, 2, 3, 4, 5, 6 असा आणि B जो set असा 6, 7, 8 and 9 is there. Then how I will represent these two sets is like this. Okay, this is set B. आता जर तुम्ही पाहिलं नी set A. Wait a second, somebody is entering the meeting now. Yeah, if you look at set A and set B, त्यांच्यामध्ये थोडा overlap असा पळय. This part is overlap. You know why this overlap is there? It is because of this element C. Because of element 6. Now why it is happening? Because this, Atharva, please mute yourself. Why this is happening? It is a part of set A. See, it is a part of set A. Can you all see? And this 6 is also a part of set B. So this is the reason it is falling on the common area. दोघांचे common area जे आसा पळय तेजेर 6 बरोबर आहे. Okay, because it is a part of A also, it is part of B also. And तुम्ही जर पहिले हे दोन्ही सेट एकामेकात intersect झाला. So this is called as intersection of sets. Over here, if you observe, you will clearly see that this element is a part of A also, is a part of B also. So it is a intersecting element.
Okay. So if you guys have understood this representation, then show a thumbs up. Yes. So first operation that we will see, पहले operation is called as union of sets. Union म्हणजे कितें एकठांय येवप, correct? Unite, union. So when we unite two sets A आणि B, आम्ही बेसिकली कितें करता जाणा, सगळे जे एलिमेंट आसा A आणि B ते सगळे एकठांय हाडटा, जागी हाडटा, वांगडा हाडटा. ओके, आणि एक सेट तयार करता. इट इज कॉल्ड एज अ युनियन सेट. युनियन ऑफ whom? युनियन ऑफ A and B. ओके, युनियन ऑफ सेट म्हटल्यार कितें, सगळे एलिमेंट्स एकीकडे हाडपाचे. आता तेका बरोवपाक एक सिम्बॉल आसा. द सिम्बॉल इज दिस वे. पळोवनूच कळटा तुमकां. इट इज दिस वे. A union B अशें बरयतले. मदी U बरयतले. ओके, दिस वे. Because we are taking union. Okay, A union B. How this set will look, I will show you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This set is a union of A and B. म्हणजे A आणि B सेट जर आम्ही युनाइट केले, त्यांचे युनियन काढले, जाल्यार आमकां हो सेट मेळटा. तुम्ही ऑब्जर्व केला, have you observed one thing? Can somebody tell me what I am talking about? किती ऑब्झर्वेशन बद्दल उलयतलो? Just a guess. I basically united these two. दोघांचे एलिमेंट दोन 6 असले ना सर. परफेक्ट, व्हेरी गुड. 6 दोन फावटी आयला, पण हांवें एकूच फावटी बरयला. फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर याद जाता. एलिमेंट जर रिपीट आसत जाल्यार आमी एकूच फावटी बरयताले. ओके, सर तुम्ही ट्रिग्नोमेट्रीचे एग्जांपल घेतलेले तेन्ना आमी ही केस येयल्ली आमच्याकडे. व्हेरी गुड पार्ट. ओके, सो बेसिकली व्हॉट वी हॅव डन इज युनियन आसता पळय तेन्ना जर रिपीट जाल्ले एलिमेंट्स आसत न्ही जाल्यार ते घेयना, डबल घेयना, आनी एकूच फावटी घेवपाचे. ओके, आता एग्जांपल दितना हांवें तुमकां दाखयतना फक्त हो 6 एकूच कॉमन आसा. ऑलवेज तशें आसचें ना, मे बी 2-3 कॉमन आसपाक शकता. बेसिकली तुमी इतलेंच याद दवरपाचें की सेम एलिमेंट परत येवपाक जायना, रिपीट जावपाक जायना. येयलो रिपीट जाता जाल्यार तुमी एकूच फावटी बरोवपाचो फक्त, नेक्स्ट टायम तेका सोडपाचो. आमी जे ट्रिग्नोमेट्रीचे एग्जांपल घेतलेले पळय तेन्ना लास्टाक जे लेटर्स आमी सगळे एकठांय बरयल्ले ते इट वॉज बिकमिंग समथिंग लायक ट्रिगॉन मी अशें MEY अशें जातालें. ट्रिगॉन एंड MEY अशें जातालें बिकॉज इट वॉज रिपीटिंग. O वॉज रिपीटिंग, R was repeating, E or something. Okay, so yeah. So how do you find union? You basically write down both the sets together, club them together, and write down the complete set. If there is repetition, you ignore that repetition. Put a star and write this down. In your own language, you write down repetition asa zalyar parat borop na. You can write this down in Konkani or any other language if you want, but put it inside your head. Now I will show you how it will look on the graph. Okay, basically, then the unite करता है, then it looks like this. This is the set. Okay, this is the complete set. वॉज हांवें डार्क केला पळय आतां, शेडिंग केला पळय, हो फुल सेटाचें नांव कितें? A union B. A union B. कळ्ळें? A union B. ओके, फर्स्ट ऑपरेशन कळ्ळें सगळ्यांक? जाल्यार थम्स अप दाखया म्हाका फटाफट. कोणाक डाउट आसा? हांगा सेट हांवें सिंपल घेतला, मागीर तुमकां प्रॉब्लेम सॉल्व करतना मागीर कॉम्प्लिकेटेड घेवया. आतां पयलींच कॉम्प्लिकेटेड घेत जाल्यार कितें जातलें, तुमी तकली उडयतले. सो we'll just start with a small one and then we'll go into the complicated stuff as and when you are comfortable with this all the operations. The first operation is clear, everybody has understood, very nice. So let us go to the second operation. पहिले आम्ही किती केले, सगळे युनाइट केले आणि युनियन काढले. ओके, आता आम्ही किती केले, त्यांच्यामध्ये कॉमन किती आसा ते काढले आणि त्याला किती म्हणतले आम्ही इंटरसेक्शन. फर्स्ट I will draw this. This is set A, this is set B. What is the intersection of a set? It is this part. Okay,
इट इज दिस पार्ट इंटरसेक्शन म्हणजे खबर आसा तुमकां सगळ्यांक कॉमन एरिया ओके इंटरसेक्ट जावप म्हटल्यार कितें कॉमन पॉइंट आसप और कॉमन एरिया आसप सो हांगासर आमी कितें बरयता वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स intersection this is the second one intersection of set पहिले हांव तुमकां युनियन शिकयलो मागीर इंटरसेक्शन शिकयलो तेच्या उपरांत तुमकां प्रॉपर्टीज दितलो दोगांच्यो पयली हे दोगां मदलो डिफरन्स अंडरस्टँड करा मागीर तेज्यो प्रॉपर्टीज आमी पळोवया कितें कितें आसा ते ओके सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट सिंबल कसो आसतलो ना इंटरसेक्शनाचो युनियन म्हटल्यार यू आसता न्ही intersection म्हटल्यार परते यू असता okay this way so can somebody tell me what is the intersection of a and b how many elements yeah it is 6 no why 6 because this element is there here also and here also it's a common element intersection जे आसा पळय ते एकूच एलिमेंट कॉमन आसा सो हो जो इंटरसेक्टिंग पार्ट आसा ते एक्चुअली 6 एलिमेंट आसता आता जेन्ना आमी सॉल्व करता एवरी टाइम आमी अशे सगळे एलिमेंट हांगासर बरयना आमी जस्ट रिप्रेजेंटेशन यूज करता न्ही सो आमी कितें बरयता सर्कल काडटा ए बरयता बी बरयता आनी हॅशिंग करता सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए इंटरसेक्शन बी या तुमी ऑलरेडी बरयल्ले आसा इज इक्वल टू 6 because there is only one element that is getting repeated in both the sets you can have intersection of 3 sets also वेगळे वेगळे 3 सेट तुमकां दिले तेजे इंटरसेक्शन काडपाक जाता 4 सेटाचे काडपाक जाता दोनूच हेंचे काडपाक जाय अशें काय कंपल्सरी ना सध्या आमी फक्त 2 हाचे काडला इवन युनियन जेन्ना तुमी करता पळय नॉट नेसेसरी दॅट यू डू द युनियन ऑफ ओनली 2 सेट्स इट कॅन बी ऑफ 3 सेट्स ऑल्सो इन दॅट केस व्हॉट यू विल डू सगळे 3 सेटाचे एलिमेंट्स काडपाचे वांगडा आनी तो सेट बरोवपाचो जे रिपिटेशन्स आसा ते परत परत बरोवप ना एकदा बरयले काय काम जालें ओके सिमिलरली इंटरसेक्शन जर तुम्ही बरयले 3 सेटाचे इंटरसेक्शन जर तुम्ही बरयले जाल्यार तुम्ही हांगासर तेच एलिमेंट्स बरयले जे 3 सेटान आसा फॉर एक्झाम्पल हांगासर जर हांवें तुमकां हो सी दिलो सेट आसा तो दिलो सेट सी दिलो then if it contains 5 6 and 7 and 8 suppose okay if I ask you what is the intersection of A and C what is the answer what is the intersection of A and C yeah the one 5 and 6 5 and 6. 5 and 6. 5 and 6. 5 and 6. only 5 and 6 will come. If I ask you what is the intersection of B and C 6 7 8 6 and 8. 6, 7, 8. 8 yeah correct very good. If I ask you what is the intersection of ABC okay it will be written this way 6. 6. 6. yes it will be 6 6 6. yes okay A intersection B intersection C असे बरेले you can write this down C set बरेया बरे आणि मागीर A intersection B बरे B intersection C बरे both the answers you have already told and then write down this A intersection B intersection C तीन सेट असता बरे त्यांना असे बरेले so yeah everybody has understood intersection also and this also union also perfect if I ask you one thing what is the answer of this up to 9 will come. That's right. Out of this 12, up to 9 will come because of this. Okay. I have not given you a definition as such of union and intersection, but on the book you can find it. I'll just read it out. So just for your what is it? Just for the sake of it. A union B is a set that contains all the elements of A and B, A as well as B. Okay, only common elements are taken only once. We see the properties of union and intersection. They are more or less similar. So yeah, first thing is mathematical definition of union. Okay, it will be this way: X belongs to A or X belongs to B implies X belongs to A union B.
I will read out this mathematical statement. X belongs to A or X belongs to B. म्हणजे X बिलॉंगता एक तर A नसतलो ना जाल्यार B नसतलो. It implies म्हणजे कितें? It means that X belongs to A union B. म्हणजे X म्हणजे कितें? एक नंबर. तो जर A नसा or B नसा कोणाय भितर एकट्या भितर आसा जाल्यार it means that तो A union B या सेटा भितर आसतलो. Okay, this is how we take union. Intersection काढताना आमचो क्रायटेरिया कितें आसता? कशें काडटा आमी इंटरसेक्शन? तो एलिमेंट इंटरसेक्शनान केन्ना बरयता आमी? You need not tell me mathematical, you can tell me in Kokani. A intersection B आमी वदर हांगा बरयल्ले पळय. तुम्ही सांगलेले म्हाका B intersection C सांगले. A intersection B सांगले. Yes, Pradnya. Would you like to answer? All yes. So आम्ही बरेला ते सगळ्या सेटान तो नंबर आसूंक जाय प्रेझेंट. बरोबर. म्हणजे A intersection B तो केन्ना आसतलो नंबर जेन्ना तो A नुय आसा बीनूय आसा. दोनाय भितर कंपल्सरी आसपाक जाय जाल्यारूच तो कितें आसतलो जाल्यारूच तो इंटरसेक्शनान येतलो. So Intersection. it will look like this. X belongs to A and X belongs to B implies that X belongs to A intersection B. You get the difference between and or. आताच क्लियर करा पळय. or म्हणजे कितें? A नुय आसल्यार जाता नाल्यार B नसल्यार जाता. or here or there. हांगासर कितें आसा? It has to be there in A दोनूय कडेन as well as or and. And म्हटले कंपल्सरी दोगांनी तो क्रायटेरिया सॅटिस्फाय करपाक जाय. or म्हटल्यार कोणे एकट्यान सॅटिस्फाय केल्यार जाता. Okay, so this mathematical statement, I hope you guys are able to read now how exactly it means. Okay, X belongs to A and X belongs to B implies this symbol is implies that it means that, or it can be concluded that, or we can say that something like this implies X belongs to A intersection B. So with this we will start. First thing is A union B is equal to B union A. Okay, म्हणजे हांवें हो सेट घेतलो A आणि B घेवन त्याच्या वांगडा युनाइट केलो और B घेतलो आणि ताका A युनाइट केलो काय फरक पडना दोन्ही इक्वल सिक्वेन्स मॅटर करना बदलो ना न्ही कित्याक तुमी कितें करता सगळे सेट सगळे एलिमेंट्स वांगडा हाडटा आनी बरयता आनी कांयच करना. So sequence matter करता तुमका कोण पयलो बरयता कोण मागीर बरयता. It doesn't affect. Okay, so that is why we have written this statement for union. Intersection also, what we are concerned about when we are doing intersection, we are just taking the common elements. We are not bothered खंयचो सेट पयलो आसा खंयचो सेट मागीर बरयला फाटी फुडें बरयला म्हणून कितें डिफरन्स जाता काय डिफरन्स जायना. You are basically only concerned about the common elements. Similarly, so here A intersection B will be equal to B intersection A. This law is called as commutative law. Commutative law. What is this law? It is called as commutative law. Commutative law means sequence matter करना. A union B is same as B union A. Or if we are talking about intersection, then A intersection B is same as B intersection A. कळ्ळें तुमकां commutative law म्हटल्यार कितें तें कळ्ळें? Then show a thumbs up. Started. Okay. Yeah, we are back. So this is called as associative law. Basically, what it does is, if you know what is BODMAS, तुम्ही शिकला आसतले BODMAS म्हणून तातूंत तुमकां खबर आसा ब्रॅकेट जे आसा पळय ते आमी ऑलवेज सगळ्यांत पयले एक्सपांड करता और वॉटेवर सॉल्व करता. So हांगासर कितें आसा A युनियन B बॉक्साक ब्रॅकेटान आसा. So बेसिकली आमी कितें करतले A आनी B पयलो युनियन घेतले आनी मागीर तो युनियन घेवन तेका मागीर C जॉइन करतले. ओके, सो देयर इज अ सिक्वेन्स दॅट वी आर फॉलोइंग. बरोबर कशें तुमी A युनियन B युनियन C सांगले. आतां तुमी कितें केलें डायरेक्ट सेट बारीक आशिल्लो म्हणटा तुमी डायरेक्ट पयले आनी आन्सर सांगले म्हाका. बट what typically is done is A union B पयली करता मागीर तेका युनियन C करता.
or if you follow a different sequence. तुम्ही सपोज पहिलो बी युनियन सी काढलो आणि मागीर तेका युनियन ए वांगडा घेतलो जाल्यार तुमका आन्सर कितें मेळटले सेम मेळटले बोथ आर व्हॉट both are equal. This is called as the associative law. Okay, similar to this, it means that the sequence does not matter. Okay, it's called as the associative law. Similarly, for intersection, also this law will be correct or it will hold true. So you can have A intersection B intersection C is same as A intersection B intersection C. ओके म्हणजे कितें पहिले तुम्ही ए इंटरसेक्शन बी काढलो आणि तेका सी वांगडा इंटरसेक्शन काढलो इट विल बी सेम एज बी इंटरसेक्शन सी पयलो काडप आणि ताका ए वांगडा इंटरसेक्शन करप बेसिकली तुम्ही खंयचोय सिक्वेन्स फॉलो केलो कसोय वांकडो तिकडो सिक्वेन्स फॉलो केलो तरी जे इंटरसेक्शन आसा ते तुमकां फायनली मेळटले ओके दॅट इज व्हॉट इज मीन ऑल्सो युनियनाकूय तेच जातले तुम्ही सिक्वेन्स कसोय फॉलो केलो तरी तुमकां युनियन जे आसा ते फायनली सेमूच मेळटले. Okay, so far understood? Show a thumbs up. We are looking at the properties of union and intersection. Okay, yes, very good. The next one is what is a union empty set? I जर एक सेट घेतलो आणि empty set आमडा union कडे जाल्यार कितें मेळटलें म्हाका? सेट A. Set A मेळटलो. Very good. कित्याक empty set आनी काय ना न्ही कित्याक ऍड जातले काय ऍड जावपा ना सेट ए आसा तसोच उरतलो व्हेरी गुड ओके ए इंटरसेक्ट ए युनियन एम्प्टी सेट इज ए व्हाट अबाउट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट किती जातले ए येतले सर इंटरसेक्शन काडटा 0. कॉमन एलिमेंट घेता राइट 0. किती कॉमन एलिमेंट घेता न्ही आमी इंटरसेक्शन काडटा तेन्ना सो एम्प्टी ब्रॅकेटूच आसलो कितें येतलें एम्प्टी सेल येतले सर कित्याक एम्प्टी सेटान काय ना एलिमेंट एकूय एलिमेंट ना आणि सेट ए कितें आसा थोडे एलिमेंट आसा सो तांच्या मदीं कॉमन कितें आसा काय ना न्ही कित्याक दुसरो एम्प्टीच आसा right that is why it will be empty set so this is the most fundamental difference now we have come to a difference we are comparing both we are seeing a difference now for the first time a union empty set मध्ये जर किती मेळटा आशिल्लो तोच सेट मेळटा because empty सेटान कोण ना and a intersection empty set मध्ये जाल्यार empty set मेळटा कित्याक तांच्या मदीं कॉमन कांयच ना कित्याक ह्या सेटा भितर एकूय एलिमेंट ना common and किती असले काय ना empty set guys have understood this show a thumbs up I'm going very okay so this is called as law of identity element but forget it you don't have to write that law and all we'll see law of universal set if I take a union universal set u म्हटल्यार कोण universal set so एक सेट आसा वदोचो सेट घे ए घे 1 2 3 4 5 6 आशिल्लो आणि युनिवर्सल सेट किती आशिल्लो अप टू 12 आशिल्लो तांच्या दोगांचे युनियन काढले किती मेळटा 1 2 3 4 5 6 युनियन काढताना किती करता आम्ही युनाइट करता 1 to 12 सगळे 1 to 12 1 to 12 1 to 12 तुमका कोण मेळलो युनिवर्सल सेट मेळलो हे हांगासर यू शेपडी काढला कित्याक ते सिम्बॉला वांगडा कन्फ्यूज जावपाक ना म्हणून बरो हांवें कॅपिटल यू बरयल्लें आतां हांवें तुका बारीक शेपडी काढला ते कन्फ्यूज जावं जायना म्हणून इतलेंच नाल्यार तुमी चिंतता हो कोण खंयचो सेट काय म्हणून कळ्ळें न्ही यू म्हणटा कितें युनिवर्सल सेट हा मेन्शन करा नाल्यार कितें जातलें तुमी सिम्बॉल आणि युनिवर्सल सेटा मदीं घुसपाक जातलो तशें जावपाक दिवना ए युनियन युनिवर्सल सेट करीत जाल्यार आमकां युनिवर्सल सेट मेळटा ऑलवेज याद दवरा हांवें युनिवर्सल सेट आनी खंयचोय सेट घेवन जर युनियन करीत न्ही
म्हाका युनिवर्सल सेटूच मेळ्ळो कित्याक तो सगळ्यान व्हडलो आसा न्ही हे जे बारीक चिल्लर कोण आसा पळय तेंच्यांनी एलिमेंट कोणा कडल्यान घेतला युनिवर्सल सेटा कडल्यान घेवंक ना तेजे कडल्यान घेतला न्ही सो वेन यू डू दॅट whatever union with that finally you will get the universal set only in your case for example काल example दिले त्याचे फुल शांतादुर्ग हायर सेकंडरीचे स्टुडंट्स आणि तुम्ही हे दोन सेट झाले आता तुम्ही जे भुरगे आसा तुमचो जर सेट करीत जाल्यार तुम्ही तितूंतल्यान येयल्ले आसा हायर सेकंडरीतल्यान येयल्ले आसा न्ही शांतादुर्गा सो यू आर अ सबसेट ऑफ शांतादुर्गा हायर सेकंडरी. So if I do the union of Shantadurga Higher Secondary and you, what you will get? You will get Shantadurga Higher Secondary. Okay? And we will see what happens when we are doing the intersection. A intersection universal set. If I A check is equal to A. A. yes, very good. You people are very smart. I did not give example also. If you guys have understood this and this, you know what to do. हे कित्याक खातीर जाता कित्याक A जो आसा ते युनिवर्सल सेटा कडल्यान एलिमेंट्स घेवन जाला सो तेंचे इंटरसेक्शन म्हटल्यार एच जातलो तुमकां जर कन्फ्युजनशें दिसता फाटल्या एग्जांपल जे आमी घेतलेले पळय 1 ते 12 बरयल्ले आनी A आशिल्लो तो 1 to 6 आशिल्लो B आशिल्लो तो 6 to 8 आशिल्लो 6 to 9 आशिल्लो so just refer to those sets look at them and figure out what will be the intersection and you will realize that this is true if you take intersection of a smaller set with a bigger set universal set smaller set is your intersection basically then you can have this way A union A is A whereas A intersection A is also A this is एखादे लॉ अशें म्हणपाक शकना आमी this is a common sense हांवें एक सेट घेतलो आनी तोच सेट परत घेतलो तेका वांगडा केलो जाल्यार कितें मेळटलें तोच मेळटलो सो it's called as an idempotent law idempotent law म्हणजे एक सेट युनियन सेम सेट करीत जाल्यार कितें मेळटा सेम सेट एक सेट इंटरसेक्शन सेम सेट करीत जाल्यार सेमूच सेट मेळटा हे मरे हेका लॉ अशें म्हणपाक शकना आमी इट इज मोर ऑफ अ कॉमन सेन्स एनी टॉम एंड जेरी कॅन टेल मी दिस एक सेट आता इंटरसेक्शन करीत जाल्यार कितें मेळटा तोच मेळटलो परत सो you just copy this properly anything if you have missed out just check okay it is this way B intersection B union C A intersection B union C now see how both the things are getting inside one equation only intersection ही आसा आणि union ही आसा so वो law तुम्ही बरोवन घ्या हाजे तुमकां प्रॉब्लेम्स मागीर सॉल्व करया so basically distributive म्हणजे कितें डिस्ट्रीब्यूट जाता ब्रॅकेट असल्यार तुम्ही कितें करता सपोज A मल्टिप्लाय बाय B plus C अशें आसा तर तुम्ही कितें करता A into B करता प्लस A into C करता सेम this is equal to A intersection B union A intersection C कळलं कितें केला ते डिस्ट्रीब्यूट केला ब्रॅकेटात भितर that's what we have done and suppose if you have A union B intersection C आणि किती केला आहे इंटरसेक्शन आणि युनियन स्वॅप केला चेंज केला पोझिशन इक्वल टू किती आपले कोण सांगू शकता मला डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रॉपर्टी व्हेरी सिंपल A intersection B union sign A intersection C. युनियन A intersection B union sign Sir, A union B into A intersection B union A union C. what you said is correct first you had just said union asa there is an intersection म्हटले rest all was correct okay so A union B intersection A union C basically we are distributing this A inside the bracket that is why it is called as a distributive law very simple when you understood then show a thumbs up we have seen what's a union we have seen what is an intersection now we are seeing what is a difference of set basically difference of set I will show you with one example and you will understand what I am saying by difference suppose set 1 is A is 1 2 3 4 5 6
7, 8. Continuous. Okay. Set B is 2, 4, 6, and 7. And C is 2, 3, 5, 7. Okay. Difference of set, I am calculating now what is A minus B. This is called as a difference of set. Difference of set. Difference minus the sum and difference class. Difference is minus. But sets जेन्ना आम्ही use करता आणि minus करता पळय, we don't do the arithmetic operation. 1 minus 1 0, 5 minus 3 2 असले करना आम्ही किती करता एलिमेंट्स काढून उडयता. ओके युनियन करताना किती करता आम्ही सगळे वांगडा हाडटा ऍड करता ना. इंटरसेक्शन करताना किती करता आम्ही कॉमन जितले आसा ते काढता आणि वेगळे बरयता. Okay, we don't do the arithmetic operation. Okay, so don't get confused when I'm saying difference of set. Don't think it is this minus that, this minus that. Values are आम्ही minus केन्नाच करना. आम्ही किती करता एलिमेंट्स काढून उडयता. बेसिकली A minus B वो सेट कसो जातलो ना. It will be 1, 3, 5, and 8. Look what I have done. Set A is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tubular and set B काढून उडयला. So A plan जर B काढून उडयलो. 1 हांगासर ना सो उरतलो. 2 this is there over here. So I have removed it. It is not there. 3 it is not there here. So it has come. 4 has not come because it will have 4 and 5. Whatever B set as a point, so I am काढून उडयलो भितरल्यान. So 5 will come, 6 will not come because 6 is there here, so it will get removed. 7 will also get removed, 8 will remove. So then now the difference of A and B katta, difference of A and B katta. 8th ल्यान आम्ही common elements जे B वांगडा आसा पळय ते काढून उडयता. जे elements B नसा ते आम्ही काढून उडयता आणि उरलेले elements बरयता. Basically what असो set आसा न्ही. I have another meeting at 3 o'clock. So what was set as any? तो कसा आयला A ल्यान A सेटांतल्यान आम्ही कोण काढून उडयला B set काढून उडयला. Okay, have you guys understood that? Look at this one, yeah, A and B. If you guys have understood what is A and B, show a thumbs up. कोणाक मातशें कन्फ्युजन आसपाक शकता, बट ते फुडे प्रॉब्लेम्स आमी जेन्ना सॉल्व करता पळय तेन्ना क्लियर जातलो. आता आम्ही किती करता ना, I will do A minus C. Okay, A minus C करूया. Tell me 1 will come. हय. Yes, 1 will come. 2 will come. No. Will not come. ना. 3 will also not come. It will not come. What about 4? Etlo, 4 will come. Edlo. 5 will come. Na. So 5 is there here. 6 will come. No. No. 6 will come. What about 7? It will not. ना. 8. ना. Na uzo. This is the set over. I am doing A minus C. You will say, what about 9? Sir, 9 is a number. See, when we are doing A minus C, what we are doing is set A घेता आणि तितूंतल्यान जे एलिमेंट C नसा पळय ते काढून उडयता. ओके, जे कॉमन एलिमेंट्स आसा C तले A नसा ते आमी काढून उडयता. वन 9 जो आसा पळय तो आमी नाच न्ही, सो तेका आमी काडपाचो प्रश्नच ना. Most common mistake that is done by students is they will put minus 9 here because A minus C आसा न्ही, minus 9 actually. So minus 9 answer. Now we are not doing arithmetic operation. This is set. We are dealing with what? We are dealing with sets. Okay. So what we will do? We will only remove those elements which are there in C. If 9 is not there here, there is no point in removing them. So it will not come. This is A minus C. What about B minus C? Can somebody dictate me?
Anybody wants to try? Sir, 1. 1. B minus C. आता मी B Sir, 4, 5, and 6. I will just write down your answer. Somebody wants to counter this. Somebody wants to challenge this. Can tell me. Is this a correct? Yes. 3, No. sir, etlo. 3, 4, 5, 6. No. Is it wrong, sir? 4 and 6. 4 and 6 એટલે only. Only 4 and 6 are there. 4 and 6 એટલે only. Very good. Only 4 and 6 are there. Remember what we do? B minus C. आम्ही पहिलं B कडे बघितलंय. आणि तिथल्या जे कॉमन एलिमेंट्स असतात ते आम्ही मायनस करतले बेसिकली. 2 असा हय सोड. 4 असा ना बरेलो. 6 असा ना बरेलो. 7 असा हय बरोबर. बेसिकली आम्ही तिथल्या C काढून उडयलो. जो इंटरसेक्शन पार्ट आशिल्लो न्ही तो आम्ही काढून उडयलो. Okay? Is that clear? Then show a thumbs up. So what is C minus B? I want only one person to answer. Anybody wants to give it a try? Sir, 3, स्क्रीन फ्रीज झाला 5. Is that okay? So this is the Yes. correct answer. Anybody wants to challenge this? Anybody wants to challenge this?